And the main idea of this project has taken from Antalya, Bodrum and Beli. The 7-star hotel concept, we want to bring it to the Istanbul Beykoz for the first time. Around the project, all is surrounded by the most prestigious villa projects, and these are the most prestigious villas in the European side of Istanbul, which all is located over there. The in front side of the project is Beykoz Lake, and next to it is the Marmara Sea. The total landscape of this project is 52,000 square meters, which is the 10,000 square meters belongs to the construction, and 42,000 square meters belong to the landscape. The first project in Istanbul, which is 85% of land, is belong to the landscape. So, from this hugest landscape, we separated 10,000 square meters only for the golf court. We are the third project in all Istanbul which has the private golf court, plus an aqua park, and also the 5,000 square meters indoor facilities like indoor swimming pools, fitness, Turkish bath, sauna, gym. In the project we have 52 commercial shops at the total. That we are making these commercial shops as an open shopping mall concept. Like these shops with the sea view and lake view probably provided to be restaurants brand like Italian kitchen, Mexican kitchen, Turkish kitchen, fast food. We have coffee shops, medical center. We have hypermarkets and also the brands of clothes and bank branch. Project consists from the 2 blocks. This is Tower A with 30 floors totally. This is Tower C with 25 floors totally. Minimum the flat types are starting from 1 bedroom, maximum we have till 5.5 bedroom. Le minimum c'est 1 plus 1, chambre-salon. Le maximum c'est 5 plus 2, 5 chambres, 2 salons. All the units has the full balconies with panoramic views. Chaque appartement qui se caractérise là a un balcon spécifique à lui. Yeah. We have the outdoor car parking areas, plus 3 floors indoor car parking areas. Il y en a 2 types de parking. Le parking qui est ouvert pour les visiteurs et il y en a le parking qui est fermé de 3 étages sous parking sous le projet. 3 étages de parking. Yeah, right. 3. More than 5 outdoor swimming pools, 2 indoor, totally 7, plus an aqua park, golf, tennis, volleyball, basketball, football, plus a barbecue area. Tennis, comme je vous ai déjà dit, basketball, football, et il y en a là un espace qui est consacré seulement pour le barbecue, d'accord, pour les personnes du projet. Quand ils vont faire et s'asseoir ensemble, ils peuvent s'asseoir là avec la vue mer. Il y en a des places et les équipements tout sont déjà présents pour le barbecue. There is one main entrance from there. There is from here. So there's 2 main entrances in the buildings. Ok. Pour les immeubles, il y en a 2 entrées initiales. Ça, c'est la première et là-bas, c'est la deuxième. And the landscape also you have 2 main entrances. Et pour tout ce qui est là, aquapark, terrain et tout cela, il y en a une entrée qui est seule de là-bas. Okay. Donc, ou bien vous passez de votre projet, ou bien vous pouvez venir d'ailleurs. Which is secured by security guards, fingerprints, you have security things. And instead of these facilities, which I explained to this gentleman, we have 3 more private and special facilities like as I mentioned for you, we have a 7-star hotel services. So here we giving the services of hotel, like housekeeping services, private, assistant, like laundry services. Plus, the first project in all Turkey, we have used the solar panels. So we are going to product the needly electricity for the switchgear facilities by ourselves. It pays between 25 to 35% discount for maintenance, for monthly. Okay. At the end of the presentation, I want to close it like that. In this kind of projects, the people who is living in here will be never get bored. If they start getting bored, feeling bored, they can come out to the balcony with delicious cup of tea, and they have a full view of the lake and sea, and have a dinner or lunch. Here is a 3-bedroom apartment. Ça, c'est 3 plus 1. Ça va être donné avec l'appartement. Yes, Une armoire pour les jaquettes et les chaussures. In the kitchen, all the equipments come out with Siemens brand. The same. La cuisine cabinet. va être présentée à l'acheteur avec les éléments électroniques, les machines électroniques, comme le gaz,
celui-là, tout cela, tout ce que vous êtes en train de voir font partie du projet lui-même. Here is the living room. You have the heating system from underground and cooling system. You have air conditioning. You have full balconies, so you have accessibility to the balcony from each rooms, living room, kitchen. C'est ça. This is the first kids room. Buraya dikkat edin. Là, c'est la salle à machine à laver, qu'elle soit, oui, les équipements seront présents, pas de problème. D'accord? Ça dépend de la personne elle-même. Eux déjà, quand ils vont, oui. D'accord. Tout ce qui est en relation avec le meuble, c'est la personne qui choisit qu'est-ce qu'il veut. Ça, c'est le modèle de l'appartement qui le présente. Au mètre carré, il y en a un maximum mètre carré où vous allez voir l'appartement est plus grand. Sûrement, il y en a la toilette qui est dans la master bedroom. Ça, le système de caméra. D'accord? Pour voir à la réception qui est en train de vous attendre. Ou bien vous allez le visiter dans la réception, ou bien vous allez donner l'ordre qu'il peut passer chez vous.